Hello and welcome to French Class Teacher, the podcast that helps you improve your workplace French, build confidence, and understand real everyday expressions used by native speakers. Today's episode is all about French idioms used at work, but also in everyday life, the kind of expressions you don't always learn in textbooks, but you hear everywhere in meetings, emails, or conversations with colleagues. We are going to cover the first part with 30 useful idiomatic expressions, and for each one, I'll give you the expression in French, the literal translation, the real meaning, a sentence using this expression, and then a short pause so you can repeat aloud and practice. Whether you want to sound more natural in French or simply understand what your colleagues are talking about, this episode is for you. Also, for each of my podcasts, I provide a summary sheet and exercises. You can download it from my website, FrenchClassTeacher.com, library of exercises, by clicking on the corresponding podcast. Ready? Let's begin. First expression, mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte, which means to have a finger in the pie. Behind the meaning is to participate, to help. And I give you a sentence with it to use it. Je mets la main à la pâte. I have a finger in the pie. Repeat after me. Je mets la main à la pâte. Second expression, être sur la même longueur d'onde. Être sur la même longueur d'onde. Traduction is to be on the same wavelengths. Être sur la même longueur d'onde. A sentence using it. Je suis sur la même longueur d'onde que toi. I am sure we are on the same wavelengths as you. You can repeat after me. Je suis sur la même longueur d'onde que toi. Third expression, faire le point. To take stock of the situation. Sentence example. Peux-tu faire le point sur cette réunion? Could you make the point about this meeting? Repeat after me. Peux-tu faire le point sur cette réunion? Fourth one. Avoir du pain sur la planche. To have a lot on one's plate. To have a lot of work. So, a sentence with it. Toute la semaine, j'ai du pain sur la planche. All the week, I have a lot of on one's plate. Repeat after me. Toute la semaine, j'ai du pain sur la planche. Fifth one, aller droit au but. To go straight to the point. A sentence with it. Tu peux aller droit au but, s'il te plaît? Could you go straight to the point, please? Repeat after me. Tu peux aller droit au but, s'il te plaît? Another one. Tourner autour du pot. Traduction will be beating around the bush. Example. Arrête de tourner autour du pot. Stop to beat around the bush. Repeat after me. Arrête de tourner autour
du pot. Another one, être à côté de la plaque. To be completely off the mark. A sentence with it. Aujourd'hui, je suis complètement à côté de la plaque. Today, I'm completely off the mark. Repeat after me. Aujourd'hui, je suis complètement à côté de la plaque. Eighth one. Faire d'une pierre deux coups. Hit two birds with one stone. To do two things at the same time. An example, j'aime faire deux choses en même temps. I like to hit two birds with one stone. You can repeat after me. J'aime faire deux choses en même temps. Next one, passer à côté. To miss it, miss an opportunity. Example, j'ai raté l'opportunité de partir demain à Venise. I missed the opportunity to leave for Venice tomorrow. Repeat after me. J'ai raté l'opportunité de partir demain à Venise. Tenth one, tirer son épingle du jeu. To manage to come out on top. Which means to do well. Example, j'ai tiré mon épingle du jeu. Et j'ai terminé premier. I managed to pull it off and finished first. Repeat after me. J'ai tiré mon épingle du jeu et j'ai terminé premier. Next one, faire marche arrière. To go backward. To reverse a decision or change one's mind. Example, je fais marche arrière sur ma décision d'hier. I go backward concerning my decision of yesterday. Repeat after me. Je fais marche arrière sur ma décision d'hier. Twelfth one. Tenir au courant. To keep informed. Example, je te tiens au courant. I keep you informed. Repeat after me. Je te tiens au courant. Next one, mettre en place. To set up. Example, j'ai mis en place un tableau de comptabilité. I set up an accounting spreadsheet. Repeat after me. J'ai mis en place un tableau de comptabilité. Fourth one, mettre sur pause. To put on pause. Exemple, j'ai mis en pause le projet de construction. I have put the construction project on hold. Repeat after me. J'ai mis en pause le projet de construction. Another one, faire une pause. To make a break. Exemple, je vais faire une pause de 5 minutes. I'm going to make a break of 5 minutes. Repeat after me. Je vais faire une pause de 5 minutes.
Next one, avoir carte blanche. To have free rein. To have total freedom to decide. Example, j'ai carte blanche pour développer le nouveau projet marketing. I have free rein to develop the new marketing project. Repeat after me. J'ai carte blanche pour développer le nouveau projet marketing. Seventeenth one. Faire un retour. To give a feedback. Example. Pouvez-vous me faire un retour sur votre conférence? Can you give me some feedback on your conference? Repeat after me. Pouvez-vous me faire un retour sur votre conférence? Next one, être débordé. To be overflowing, to have too much work. Example, je suis débordé de travail. I am overwhelmed with work. Repeat after me. Je suis débordé de travail. Another one, voir plus clair. To understand better. Example, après ton explication, je vois plus clair. After your explanation, I understand better. Repeat after me. Après ton explication, je vois plus clair. Next one, faire face. To face. Je fais face à un gros problème. I'm facing a big problem. Repeat after me. Je fais face à un gros problème. Another expression, monter en grade. To get a promotion. Example, je suis monté en grade depuis hier. Je suis maintenant chef de secteur. I have been promoted since yesterday. I am now a sector manager. Repeat after me. Je suis monté en grade depuis hier. Je suis maintenant chef de secteur. Expression 22. Prendre les devants. To take the lead. Example. J'ai pris les devants du service commercial. I took over as head of the sales department. Repeat after me. J'ai pris les devants du service commercial. Another one, faire équipe. Example. Nous faisons équipe avec des sous-traitants compétents. We partner with competent subcontractors. Repeat after me. Nous faisons équipe avec des sous-traitants compétents. Another one, se mettre d'accord. To reach an agreement. Example, je me suis mis d'accord avec la secrétaire. I reached an agreement with the secretary. Repeat after me. Je me suis mis d'accord avec la secrétaire. Next one, faire le maximum.
to do your best. Exemple, j'ai fait mon maximum pour signer cet accord. I did my best to sign this agreement. You can repeat. J'ai fait mon maximum pour signer cet accord. Next one, remettre au lendemain. To postpone to tomorrow. Exemple, j'ai remis au lendemain mon projet d'expatriation. I postponed my plan to move abroad until tomorrow. Repeat after me. J'ai remis au lendemain mon projet d'expatriation. Another one, mettre les bouchées doubles. To double your efforts, to work faster or more intensely, to finish on time. Exemple, j'ai mis les bouchées doubles pour finir ce rapport. I worked extra hard to finish this report. Repeat after me. J'ai mis les bouchées doubles pour finir ce rapport. Next one. Faire confiance à. To trust someone or something. Je fais confiance à ma chance. I trust in my luck. Repeat after me. Je fais confiance à ma chance. Another one. Faire preuve de. To demonstrate. Example. Elle fait preuve de courage. She demonstrates courage. Repeat after me. Elle fait preuve de courage. And the last one for today. Voir grand. To see big. Example. Tu vois grand dans le projet de construction. You have big plans for the construction project. Repeat after me. Tu vois grand dans le projet de construction. And that's it for today. You have just reviewed 30 workplace idioms, and congrats. Even if some of these expressions feel new or strange at first, don't worry. The more you hear them, the more natural they will become. Listening and repeating regularly is the key. If you want to go further and practice what you have learned today, you can download the worksheet, visual, poster, and pronunciation exercises on FrenchClassTeacher.com inside the library section. So go check it out, print it, stick it on the wall, or tattoo it somewhere if you're really motivated. Just kidding. Please don't do that. And thank you for listening to French Class Teacher. If you enjoyed this episode, share it with a friend, leave a review, or listen again to practice your pronunciation. See you in the next episode. And until then, keep learning, keep repeating, and keep shining in French. À très bientôt.